We're live from New Delhi. You're watching DD India Live, India's voice to the world. I'm Lipakshi Khurana, coming up in the next 30 minutes. No survivors after Russian military plane carrying Ukrainian prisoners of war crashes. Zelensky blames Russia for playing with the feelings of POWs. Russia seeks emergency UN Security Council session. NATO's largest military exercise since Cold War kicks off. Over 90,000 troops to join Steadfast Defender 2024 drills that will run through May. French President Emmanuel Macron will arrive in India to attend Republic Day parade as chief guest, expected to hold talks with Prime Minister Narendra Modi with focus on security and climate change. And India's Rohan Bopanna set to become oldest player to reach men's double #1 to play the final of Australian Open men's doubles. An update now on Russia-Ukraine war. A heavily lift military transport aircraft, Russian Il-76, crashed with 65 Ukrainian prisoners of war in the Belgorod region of Russia. The prisoners of war were being transported for an exchange in Swap. Russia said there are no survivors in the plane crash. 74 people were on board, amongst which 65 were captured Ukrainian army servicemen, 6 crew members and 3 escorts. Meanwhile, the Russian officials accused Ukraine of deliberately shooting down the Il-76 military transport and said it was carrying Ukrainian prisoners of war due to take part in a prisoner exchange. And Ukrainian President Volodymyr Zelensky called for full clarity on the circumstances of the crash of a Russian plane in a Russian border region on Wednesday. He accused Moscow of playing with the lives of Ukrainian prisoners of war. It is evident that the Russians are playing with the lives of Ukrainian prisoners, with the feelings of their families and with the emotions of our society. It is necessary to establish all clear facts to the extent possible, considering that the plane crash occurred on Russian territory beyond our control. The security service of Ukraine is investigating all circumstances, and I have instructed the Minister of Foreign Affairs of Ukraine to provide our partners with the information available to Ukraine. Our state will insist on an international investigation. Well, at a press conference at the United Nations, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov called the downing of the aircraft a criminal act by Ukraine and said Russia has called for an emergency UN Security Council session on Wednesday. And now we take you live to the National Voters' Day Award. आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण चंद्र पांडे जी तथा श्री अरुण गोयल जी, निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। आज भारत के निर्वाचन आयोग के 75वें स्थापना दिवस तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। चुनाव प्रक्रिया में सराहनीय योगदान देने के लिए चुने गए सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज के दिन लोकतंत्र का ये उत्सव राज्य और जिला स्तर पर तथा देश के अनेक मतदाता केंद्रों पर एक साथ मनाया जा रहा है। प्रशासन और जनता की बड़ी पैमाने पर इस उत्सव में भागीदारी की व्यवस्था करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग को साधुवाद देती हूँ। दुनिया के सबसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र की विश्व पटल पर प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मैं देश के सभी मतदाताओं को बधाई देती हूँ। हमारे लोकतंत्र की विशालता और विविधता हमारे लिए गर्व की बात है।
हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। इस वर्ष निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2024 के आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आज देश में 96 करोड़ से अधिक मतदाता है तथा आम चुनाव में लगभग 12 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष आम चुनाव को संपन्न कराने में लगभग 1.5 करोड़ चुनाव कर्मी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। भारत के आम चुनाव कराने में लोकतंत्र से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक एक्सरसाइज की जाती है। मुझे बताया गया है कि आगामी आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो तथा मतदान प्रक्रिया सुविधाजनक हो, ऐसे उद्देश्यों के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा एक टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार किया गया है। अनेक जटिलताओं और चुनौतियों के बाद हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के तहत कार्यरत टीम को प्रत्येक सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग की वर्तमान और पूर्ववर्ती टीमों की भरपूर सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विदेश में रहने वाले मतदाताओं, फौज में अपने तैनाती के स्थान पर मौजूद सेनानियां और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मतदान कराना सुगम बनाने के दिशा में निर्वाचन आयोग निरंतर प्रयासरत है। मतदाता सूची को अपडेट करने तथा उसमें संशोधन करने, मतदाताओं को जागरूकता बढ़ाने और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने आदि सभी पहलुओं पर निर्वाचन आयोग पूरा ध्यान दे रही है। कोई भी मतदाता छूटने ना जाए, इसके लिए निर्वाचन आयोग सदैव प्रयासरत रहता है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जारी की गई टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व अत्यंत सारगर्भित और प्रेरक है। ऐसे समग्र प्रयासों के लिए मैं निर्वाचन आयोग की सराहना करती हूँ। जितने बड़े पैमाने पर और जिस सफलता के साथ हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, वो विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक मिसाल है। मुझे विश्वास है कि निर्वाचन आयोग द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियों में यथासंभव और अधिक बढ़ाया जाएगा। देश के सभी हिस्सों में रहने वाले मतदाता सुविधा के साथ मतदान कर पाएँ, इसकी व्यवस्था कर पाना आसान नहीं है। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद निर्वाचन आयोग की टीम इस कठिन काम को अंजाम देती है। इससे हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। निर्वाचन आयोग ने विभिन्न स्तरों पर प्रशासन और संस्थानों का सहयोग सुनिश्चित करके महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, सुदूर क्षेत्रों में बसे जनजातीय समुदाय के लोगों और समाज के वंचित वर्गों द्वारा मतदान को प्रोत्साहित किया गया है। जो लोग मतदान केंद्रों तक नहीं जा सकते, उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा घर में ही मतदान की सुविधा प्रदान करना सराहनीय है। इन प्रयासों से हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया और अधिक समावेशी हुई है। सभी मतदाताओं के समावेश के मूल में जो सोच है, उसे आज यहाँ दिखाई गई फिल्म में बहुत प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। शॉर्ट फिल्म जैसे रोचक माध्यम के जरिए ईच वोट मैटर्स तथा एवरी वोट काउंट्स का संदेश
प्रसारित करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग की सराहना करती हूँ। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा अनेक राज्यों में चुनाव संपन्न कराया गया है। चुनाव प्रक्रिया में नैतिक आचार का संरक्षण करने के प्रयासों से लेकर स्पेशल पोलिंग बूथ की स्थापना तक अनेक उल्लेखनीय कार्यों आयोग द्वारा किया गया है। मैं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तक का अधिकतम मतदान कराने में सफलता के लिए निर्वाचन आयोग की टीम को विशेष बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि निर्वाचन आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पाठ्यक्रमों में इलेक्टोरल लिटरेसी को शामिल करना विद्यार्थियों को नागरिकता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति सजग बनाने में सफल सिद्ध होगा। हमारे युवा हमारे लोकतंत्र के भविष्य के कर्णधार है। आज यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं ने इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचक और निर्णायक भागीदार होने का अधिकार प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सभी युवाओं को बहुत बधाई देती हूँ। इस अधिकार को प्राप्त करने के साथ आप सभी युवाओं के कर्तव्य भी बढ़ गए हैं। देश के आप जैसे सभी युवा मतदाता हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। हर प्रकार के भेदभाव और संकीर्णता से ऊपर उठकर निर्भय होकर नैतिकता के साथ सभी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी आपने शपथ ली है। यहाँ उपस्थित युवा मतदाता देश के उन करोड़ों युवाओं के प्रतिनिधि है जो वर्ष 2047 के स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस राष्ट्र निर्माता युवा शक्ति को जागरूक बनाने के प्रयासों के लिए मैं निर्वाचन आयोग को एक बार फिर सराहना करती हूँ। हमारे महान लोकतंत्र की सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सफलता की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। आपका संदेश हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति जिम्मेवारी निभाने के लिए प्रेरित। Well, we were watching live from National Voters' Day. Election Commission of India was celebrating 14th National Voters' Day today. President Draupadi Murmu was the chief guest at the national function being organized in New Delhi by the Election Commission of India. President congratulated the Election Commission for organizing the event. She said that the EC holds a very significant place in the country. She also said that this year, 2024, was an important year as general elections are to be held very soon. She also praised the Commission for organizing the recent state elections successfully. She also thanked the Commission for raising awareness among the youth. And dedicated to the voters, NVD 2024 theme was Nothing Like Voting, I Vote for Sure, as the continuation from the last year's theme. And moving on, a Russian missile strikes a town near the front line in Ukraine on Wednesday. The Ukrainian official said the strike killed 2 people. The governor of Donetsk region, Vadim Filanskin, said the missile hit a dwelling in the town of Hirnik. He added apartment blocks and more than 40 private homes were damaged in the attack. Ukraine's emergency services said 1 body was recovered from under the rubble. And NATO on Wednesday launched its largest exercise since the Cold War, with the US Navy dock landing ship Gunston Hall left port for transit across the North Atlantic to Alliance territory in Europe. Some 90,000 troops from the United States and fellow NATO allied nations are due to join the Steadfast Defender 2024 drills that will run through May. More than 50 ships from aircraft carriers to destroyers will take part, as well as more than 80 fighter jets, helicopters and drones, and at least 1,100 combat vehicles, including 133 tanks and 533 infantry fighting vehicles. According to NATO, the last exercises of a similar size were reforged during the Cold War in 1988, with 125,000 participants.
U.S. President Joe Biden's Middle East advisor, Brett McGurk, is in Doha for serious discussions. On Wednesday, White House spokesperson John Kirby said the possibility of another hostage deal between Israel and Hamas is on the cards. Brett's in the region right now, and while he's having lots of conversations on lots of issues, this is certainly top of his agenda. We certainly want to see another humanitarian pause put in place so that we can, again, get aid in and get people out. But how close we are to that and what the parameters of that are going to look like, how many days, and that's all part of the discussions we're having right now, and it would not be appropriate for me to try to speculate on where that's going right now. Well, Israel has denied the responsibility on Wednesday for the attack on the UN compound in Gaza. The United Nations blamed Israeli tanks for striking its compound for sheltering displaced Palestinians, which caused mass casualties. The attack, which the UN said hit a vocational training center housing 30,000 displaced people in Khan Yunis. This incident also prompted outright condemnation from the United States. And in the United States, an overwhelming majority of Democrats in the Senate on Wednesday reiterated U.S. support of a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict. The amendment to support a negotiated solution to the conflict was backed by 49 out of 51 members of the Senate Democratic Caucus. The amendment also ensured Israel's survival as a secure, democratic, Jewish state and fulfilling the Palestinians' legitimate aspirations for a state of their own. Senator Brian Schatz introduced the measure as an amendment to an upcoming bill that would provide national security aid to Ukraine, Israel and Taiwan. And still to come on this edition of DD India Live. 6th edition of Khelo India Youth Games in full swing. Maharashtra leads the medal tally with 21 gold. Wherever news breaks, whatever it takes. Connecting corners, cutting across continents. Stories that matter from across the globe. Accurate, authentic journalism that serves you right. From politics to glamour, from sports to world affairs. With a fusion of aesthetics and substance. Introducing news in a new avatar. Experience the world through a new lens. Stay tuned to DD India for an exciting journey beyond borders. Welcome back. You're watching DD India Live. I'm Lapakshi Khurana, and moving on. In Maldives, opposition parties are united against current Maldives government's stance with regard to India. The Ibrahim Solih-led Maldivian Democratic Party and the Democrats under Mohammad Nasheed issued a joint press statement. Opposition parties expressed concern on the direction of foreign policy by the current Maldives government. The statement said the current administration appears to be making a stark pivot towards an anti-India stance. It further said that opposition believes that alienating any development partner, and especially the country's most long-standing ally, will be extremely detrimental to the long-term development of the country. The statement also mentioned other concerns before the parties, including lack of transparency in signing of MOUs with foreign parties, among others. And French President Emmanuel Macron is arriving in India for a pivotal visit this afternoon. Prime Minister Narendra Modi will welcome the President Macron in Jaipur, where they will visit various places of cultural and historical significance, including Jantar Mantar and Hawa Mahal. In the evening, both the leaders will have a bilateral meeting. Macron will be accompanied by a high-profile ministerial and business delegation. India seeks access to the French market for crucial technologies, aiming to develop a robust military-industrial ecosystem. As strategic partners, India and France share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. On the economic front, fast-tracking negotiations for the India-EU free trade agreement is a potential outcome, aiming to boost trade and economic ties. Strengthening business ties and promoting cross-investments will be underscored through France's Make It Iconic campaign. This year, two countries are celebrating the 25th anniversary of strategic partnership. Prime Minister was the guest of honor at the Bastille Day parade held on 14 July 2023 in Paris. President Macron visited India for the G20 summit on the 9th and 10th of September 2023.
Well, President of India Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of 75th Republic Day. The address will be broadcasted from 1900 hours on the entire national network of Akashvani and telecasted over all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. Broadcast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by broadcast in regional languages by regional channels of Doordarshan. AIR will broadcast regional language versions from 21:30 hours onwards on its respective regional networks. Well, it's that time of the year again when 54 Indian Air Force aircraft will converge over Kartavya Path on the occasion of Republic Day. Flying at varying altitudes and speeds, they are channeled into a highly synchronized and seamless continuum. The IAF released a shot behind-the-scene peek at the mechanics of this aerial ballet. And now let's take a look at other stories making news today. The 4th edition of Rusoma Orange Festival 2024 kicked off in India's Nagaland on Wednesday. The two-day festival, celebrating the rich cultural heritage and succulent oranges of Nagaland, promises a colorful and engaging experience for the visitors. A theatre group from Thailand performed a play based on Ramayana at Tulsi Udayan in North India's Ayodhya. Performers from the Ministry of Culture of Thailand performed dance and staged episodes of Lord Ram during the event. The year's first Grand Slam has reached into its semi-final rounds. The big names will clash for the final spot, while Djokovic and Aryna Sabalenka eye to defend the title. In men's single tie, Novak Djokovic will face Jannik Sinner, while Medvedev will take on Zverev in a fight for final spot. In women's single tie, Coco Gauff is set to take on defending champion Aryna Sabalenka, followed by Diana Yastremska's face-off with Qinwen Zheng. And the Indo-Australian men's double pair of Rohan Bopanna and Matthew Ebden secured their place in the championship clash after a thrilling semi-final encounter at the Australian Open. The pair defeated the unseeded duo of Thomas Mekek and Zhiske Zhang 6-3, 3-6, 7-6 in Melbourne. Bopanna is poised to become the oldest tennis player to achieve the world number when the new rankings are released on Monday. The previous oldest men's double #1 was US player Mike Bryan, who was 41. Bopanna also achieved the feat of securing 500 career wins in professional tennis during the ongoing Australian Open. And India's western state of Maharashtra leads the medal tally at 6th Khelo India Youth Games, closely followed by Haryana, while Tamil Nadu are at the 3rd place. Maharashtra has bagged 21 gold, 19 silver and 23 bronze. The Games has witnessed participation of over 5,600 young athletes in 26 sports that includes archery, athletics and badminton. It will culminate on 31st of January 2024. India's southern state of Tamil Nadu is hosting the Games. And India is taking on England in the first test match in Hyderabad. England has gone to lunch at 108 for 3 in 28 overs. Earlier, England captain Ben Stokes won the toss and elected to bat. England got off to a solid start with openers scoring 55 runs in nearly 12 overs. Then R. Ashwin and Ravindra Jadeja pulled things back, taking 3 wickets in the process. Joe Root and Johnny Bairstow have since looked comfortable and have added 48 unbeaten runs in nearly 13 overs. With batter Virat Kohli opting out of the first 2 tests, KL Rahul has been included in the Indian side as pure batter. Srikar Bharat has been added as wicketkeeper, while Axar Patel comes in as spinner. Well, that's all for this edition of DD India Live. Let us know your thoughts on the news of the day. You can connect with us on Facebook, X, formerly known as Twitter and Instagram. We'll be back with more news as it breaks here on DD India. I'm Lipakshi Khurana from all of us in Delhi. Thanks for watching DD India Live.